Hi guys, welcome to Drona. In today's session, just I am going to give a overview about the charge of GST. So charge of GST concern, as we know that whenever there is a supply of the good or service, there we are liable for payment of the GST. Is it right? Good. So in general situations, supplier is liable for payment of the GST. That means supplier has to collect GST from the recipient and he has to be remitted to the government. Right? By referring to the two chapters, we can say that the supplier is the taxable person. He has to collect GST from the recipient and he has to be remitted to the గవర్నమెంట్. ఇప్పటివరకు నేను ఈ వర్డ్స్ యూస్ చేశాను, బట్ ఛార్జ్ ఆఫ్ జిఎస్టీలో చూద్దాం ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఛార్జ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ కన్సర్న్ సెక్షన్ 9 and section 9 of the GST Act deals with the charge of GST. Section 9, charge means levy of GST. Before levy of the GST, if any supply taken place, first of all we have to divide into two parts, whether it is an intrastate supply or interstate supply. Intra or inter. How we can identify whether a supply is an intrastate supply or interstate supply? Where the supplier location and the place of supply both are in the same state, we can say that it is as an intrastate supply. When it is an intrastate supply, we are liable for payment of CGST and SGST or UTGST. SGST or UTGST. But where the supplier location and the place of supply both are in two different states, supplier location and place of supply in two different states, it shall be treated as interstate supply, and there we are liable for payment of IGST. Is it right? And now levy and collection of GST. Section 9, subsection 1. There shall be levied a tax called Central Goods and Service Tax. It will be levied on all intrastate supplies. చాలా మంది సిజిఎస్టీ లివైడ్ ఆన్ అంటే ఇంటర్స్టేట్ సప్లైస్ అంటూ ఉంటారమ్మా. చెక్ చేసుకోండి, ఇంట్రాస్టేట్ సప్లై పైన మాత్రమే సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఉంటుంది, ఇంటర్స్టేట్ సప్లై పైన ఐజిఎస్టీ మాత్రమే ఉంటుంది. సో సిజిఎస్టీ లివైడ్ ఆన్ అనేటువంటి 1 మార్క్ బిట్ ఇస్తే లివైడ్ ఆన్ ఇంట్రాస్టేట్ సప్లై. మరి ఏ రేట్తో ఛార్జ్ చేస్తారంటే నాట్ ఎక్సీడింగ్ 20%. CGST అయినా నాట్ ఎక్సీడింగ్ 20%, SGST అయినా నాట్ ఎక్సీడింగ్ 20%. టోటల్ IGST అయితే 40%, ఎక్సెప్ట్ ఆన్ సప్లై ఆఫ్ ది ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్. రీజన్ వాటిపైన స్టేట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ లెవీ చేయడం జరుగుతుంది. వెన్ వీఆర్ లైబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఆన్ ఇట్, GST, it is not subsumed in GST. Alcoholic liquor for human consumption, it is not subsumed in GST. Still today we are liable for payment of the state excise duty. And value and this on value as determined under section 15. Right? So that is 11 collection of GST and 9 subsection 1 and 9 subsection 2 concern in relating to the petrol products. Petrol products will be covered in the GST with effective from the date as may be notified by the GST Council. That is, central government will notify in consultation with the GST Council. అప్పటి వరకు వీటి మీద పెట్రోల్ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఏం లెవీ చేస్తారు అని అంటేను సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ and VAT. And next, section 9 subsection 3. Section 9 subsection 3 government ni empower చేసింది ఏమని, in certain situations the recipient is liable for payment of the GST. First of all, as we know that as per 9 subsection 1 forward charge situation, supplier is liable for payment of GST. But section 9 subsection 3 empower the central government to notify certain transactions where the recipient is liable for payment of GST. So that is nothing but RCM, reverse charge mechanism ప్రకారం ఏవైనా సర్వీసెస్ ని గూడ్స్ ని నోటిఫై చేసేటువంటి పవర్ ని గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చినటువంటి సెక్షన్ ఏంటి అంటే 9 సబ్సెక్షన్ 3. ఈ పవర్ ని బేస్ చేసుకుని సర్వీస్ ఏరియాస్ ఒక 16 ఎంట్రీస్ నోటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈ 16 ఎంట్రీస్ లో జిఎస్టీ ఎవరు పే చేయాలంటే రిసిపియంట్. అండ్ 9 సబ్సెక్షన్ 4 మా వేర్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ సప్లైయింగ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ టు ద రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అండ్ దోస్ ఆర్ notified supplies and notified persons, there the reverse charge provisions applicable, recipient is liable for payment of GST. And 9 subsection 5 concerns e-commerce operator. In certain situations, in notified situations, e-commerce operator is liable for payment of GST. Suppose electronic commerce operator మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ ఏందమ్మా. ఏ పర్సన్ అయితే వెబ్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ని ప్లాట్ఫామ్ ని యాప్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ సప్లయర్ కి రెసిపియంట్ కి సర్వీసెస్ ని సప్లై చేయడానికి గూడ్స్ డెలివరీ చేయడానికి కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కడైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఆ పర్సన్ ని ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటూ ఉంటాం. Suppose best example మనకు తెలిసిన విధంగా Flipkart and Amazon is the e-commerce operator. Is it? Flipkart, Amazon, Zomato, right? Paytm, ఇవన్నీ మనకు ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్.
సో ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ కి సప్లయర్ లింకప్ అయి ఉంటాడు, రెసిపియంట్ లింకప్ అయి ఉంటాడు. యాక్చువల్ గా 9 సబ్సెక్షన్ 1 ఫార్వర్డ్ చార్జ్ అయితే సప్లయర్ పే చేస్తాడు. ఒకవేళ రెసిపియంట్ పే చేయాల్సి వస్తే ఆ సిచ్యువేషన్ 9 సబ్సెక్షన్ 3. బట్ 9 సబ్సెక్షన్ 5 ఏమని చెప్తుంది అంటే కొన్ని ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్ దట్ ఈస్ నోటిఫైడ్ సప్లైస్ లో సప్లయర్ కాదు, రెసిపియంట్ కాదు, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ GST అని చెప్తున్నాం. దోస్ ఏరియాస్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ 9 సబ్సెక్షన్ 5. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్. So 9.1, 9.2. 9.1 ఏంటి ఫార్వర్డ్ చార్జ్, 9.2 పెట్రోల్ ప్రొడక్ట్స్, 9 సబ్సెక్షన్ 3 రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం, 9.4 అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, 9 సబ్సెక్షన్ 5 ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. నౌ రివర్స్ చార్జ్ కేసెస్ ఏవైతే కవర్ అయి ఉన్నాయో వాటి గురించి ఒకసారి మాట్లాడదాం. టోటల్ 16 సర్వీసెస్ అని చెప్పాను కదమ్మా. గూడ్స్ సంబంధించి రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం కూడా ఉంది. సపోజ్ క్యాష్యూ నట్స్, బీడీ లీవ్స్, టొబాకో ప్రొడక్ట్స్, పాన్ మసాలా, చూయింగ్ టొబాకో, ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అండ్ సేల్ చేసేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ recipient is liable for payment of the GST, not the supplier. అలా గూడ్స్ సంబంధించి రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ఉంది. అండ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాజ్ యు నో దట్ సర్వీసెస్ గురించి మాత్రమే అడుగుతున్నారు కాబట్టి టోటల్ 16 సర్వీసెస్ ని ఒకసారి చెప్తున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ GTA సర్వీసెస్, వేర్ గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీ రెండరింగ్ సర్వీసెస్ టు ది నోటిఫైడ్ పర్సన్స్, దే రివర్స్ చార్జ్ ప్రొవిజన్స్ అప్లికబుల్, recipient is liable for payment of GST. మరి recipient ఎవరై ఉండాలి? Recipient నోటిఫైడ్ పర్సన్. ఎవరు నోటిఫైడ్ పర్సన్? Recipient is a factory, society, cooperative society, factory, registered under GST, casual taxable person, like this. So factory, society, cooperative society, and registered under the GST, body corporate. As you know, body corporate include company, partnership firm, whether registered or not, casual taxable person, right? If these persons are the recipients, then reverse charge provisions applicable, recipient is liable for payment of GST. And apart from that, GT also have other opportunity, other option. You can go with the forward charge mechanism also. You can go with forward charge mechanism. So మీకు ఇక్కడ చార్ట్ ఇచ్చాము, చెక్ చేసుకోండి. పర్సన్ లైబుల్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ GTA సర్వీసెస్. రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం ప్రకారం పే చేస్తున్నారు అనుకోండి, 5% GST. రెసిపియంట్ 5% తో పే చేస్తే చాలు. బట్ రెసిపియంట్ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అయితేనే రివర్స్ చార్జ్, రెసిపియంట్ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ కాకపోతే ఎగ్జామ్డ్. అలాగే ఒకవేళ GTA ఫార్వర్డ్ చార్జ్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఫార్వర్డ్ చార్జ్ అడాప్ట్ చేసుకుంటే రేట్ ఆఫ్ GST ఎంత అంటే 12%. ఇప్పుడు కూడా ట్యాక్సిబిలిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే రెసిపియంట్ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అయితేనే ట్యాక్సిబుల్, రెసిపియంట్ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ కాకపోతే ఇక్కడ కూడా ఎగ్జామ్. సో టోటల్ GTA సర్వీస్ మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? In relation to the GTA services, where the recipient is a specified person, then only it will become taxable. When the recipient is not a specified person, it will become an exempt. So that is the first area of GTA services. And the second service concern legal consultancy services, where the supplier is an individual advocate, firm of advocate, or a senior advocate, and the recipient is a business entity located in the taxable territory. Then their reverse charge provisions applicable. Recipient is liable for payment of GST. And the third situation, where the supplier is an arbitral tribunal, recipient is a business entity located in taxable territory, their reverse charge provisions applicable. Recipient is liable for payment of GST. And fourth one, services provided by way of the sponsorship services. Sponsorship services provided by the any person. Recipient should be a body corporate or a partnership firm. Their reverse charge provisions applicable. Recipient is liable for payment of GST. Suppose IPL is sponsored chesindi Vivo. So in situation lo Vivo is the supplier and IPL is a recipient which is a body corporate. So recipient ఎవరు ఉండాలి? బాడీ కార్పొరేట్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అయి ఉండాలి. అప్పుడు రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లై అవుతుంది. స్పాన్సర్షిప్ సర్వీసెస్ లో సప్లయర్ ఎవరు, రెసిపియంట్ ఎవరు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు, చెక్ చేసుకోండి. ఎప్పుడే కానీ కన్సిడరేషన్ ఇచ్చేవాడు రెసిపియంట్, తీసుకునేవాడు సప్లయర్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, వేర్ ద సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ది CG, SG ఆర్ లోకల్ అథారిటీ to the business entity plus located in taxable territory, their reverse charge provisions applicable. Recipient is liable for payment of GST. Suppose CG, SG or local authority అయినా provide చేసేటువంటి postal services, transportation of the passenger, and third one, postal transportation of the passengers and goods. Next, services to the vessel or aircraft. ఈ సర్వీసెస్ ని CGSGR లోకల్ అథారిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం. ఇవి కాకుండా వేరే ఏ సర్వీసెస్ అయినా CGSGR లోకల్ అథారిటీ బిజినెస్ ఎంటిటీ లొకేటెడ్ ఇన్ టాక్సబుల్ టెరిటరీకి ప్రొవైడ్ చేస్తే రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లై అవుతుంది. Recipient is liable for payment of GST. Right? And next one, renting of immobile property, where supplier is CG, SG or local authority,
and the recipient is business entity plus located in taxable territory. And the nature of service ఏంటి మా ఇక్కడ renting of immovable property. The nature of service it is renting of immovable property. In such a situation, reverse charge provisions applicable. Recipient is liable for payment of GST. సార్ ఒకవేళ రిసిపియంట్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాకపోతే ఏంటి సార్? ఇట్ కుడ్ బి ఏ ఫార్వర్డ్ చార్జ్ సిచ్యువేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ 5A లో చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ పాయింట్ ని ఇక్కడ రిమూవ్ చేసి మీరు 5A లో చదువుకోవచ్చు. అండ్ 5B, సప్లై ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ బై ఎనీ పర్సన్ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ రైట్స్. సపోజ్ ల్యాండ్ ఉన్న 20% డెవలప్మెంట్ రైట్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే రైట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ పర్సన్ ప్రమోటర్, ఎవరమ్మా ప్రమోటర్, ఈ పర్సన్ ల్యాండ్ ఓనర్. ఈ పర్సన్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ రైట్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ పర్సన్ ప్రమోటర్ బిల్డింగ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఈ పర్సన్ కి ఒక 10 houses ప్లస్ 20 lakhs క్యాష్ ఇచ్చారనుకోండి. ఈ సిచ్యువేషన్ లో ల్యాండ్ ఓనర్ ఇస్ ద సప్లయర్ అండ్ ప్రమోటర్ విల్ బికమ్ recipient. Now it is under RCM, reverse charge mechanism. Recipient is liable for payment of GST. I hope that ఇదే పాయింట్ ని మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 45 minutes క్లాస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాను రెగ్యులర్ క్లాస్ లో, మీకు ఈ పాయింట్ ని క్లియర్ గా అర్థం అవడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ 5C లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. సపోజ్ ఏదైనా సరే ల్యాండ్ ని 30 years ఆర్ మోర్ లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ కి ఇచ్చారనుకోండి, రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లికబుల్. రెసిపియంట్ ఇస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద GST. సపోజ్ మీరే ల్యాండ్ ఓనర్, ఒక పర్సన్ కి రెంట్ కి ఇస్తున్నారు ల్యాండ్, డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ రైట్స్ కాదమ్మా, రెంట్ కి ఇస్తున్నారు, రెంట్ ఆర్ లీజ్. ఈ సిచ్యువేషన్ లో 30 years ఆర్ మోర్ పీరియడ్ కి మీరు లీజ్ కి ఇస్తే రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లై అవుతుంది. జనరల్ గా పెట్రోల్ బంక్స్ కానీ బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద షాపింగ్ మాల్స్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇలా ల్యాండ్ లీజ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు RCM. సార్ 30 years కన్నా తక్కువ అయితే ఏంటి? ఫార్వర్డ్ చార్జ్ మెకానిజం. నెక్స్ట్, సర్వీస్ సప్లైడ్ బై డైరెక్టర్ టు ద కంపెనీ ఆర్ ఏ బాడీ కార్పొరేట్, రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లికబుల్. కంపెనీ ఇస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ GST. నెక్స్ట్, where an insurance agent rendering services to a person who carrying the insurance business, that is insurance company, reverse charge mechanism applicable. So insurance agent ki ichina commission మీద GST ఎవరు పే చేయాలి అంటే insurance company. And next, recovery agent rendering services to the banking or non-banking financial institutions. రికవరీ ఏజెంట్ ఏం చేస్తారు? ఎవరైతే కలెక్షన్స్ ఇవ్వట్లేదో, ప్రీమియమ్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇవ్వట్లేదో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి బ్యాంక్ కి ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి సర్వీస్ చేస్తారు. అలా ఇవ్వడం వల్ల తనకి ఇచ్చేటువంటి కమిషన్ మీద రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లై అవుతుంది. రెసిపియంట్ ఇస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ GST. నెక్స్ట్ వన్, వేర్ ఎ సప్లయర్ ఇస్ ఎ మ్యూజిక్ కంపోజర్, ఫోటోగ్రాఫర్, ఆర్టిస్ట్ ఆర్ ద లైక్, and the recipient is a music company producer located in taxable territory, reverse charge mechanism applicable. Recipient is liable for payment of GST. So movie producers, producer, ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి, ఫోటోగ్రాఫర్ దగ్గర నుంచి, మ్యూజిక్ కంపోజర్ దగ్గర నుంచి సర్వీస్ తీసుకొని కన్సిడరేషన్ ఇస్తారు. ఆ సిచ్యువేషన్ లో GST పే చేయాల్సింది ఆర్టిస్ట్, ఫోటోగ్రాఫర్, మ్యూజిక్ కంపెనీ పర్సన్స్ కాదు. కవర్డ్ అండర్ రివర్స్ చార్జ్, హెన్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ GST. ఆల్మోస్ట్ మన ఇండియా ఇండస్ట్రీలో మా ప్రొడ్యూసర్స్ కి టఫ్ పాయింట్ గా చెప్పుకోవచ్చు రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. రీజన్, యాజ్ యూ నో దట్ ఎక్స్పెన్సివ్ చేసేటువంటి వర్క్ టోటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తన మీద లెవీ చేస్తున్నారు. అండ్ గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేసుకోవడం ఈజీమా అందువల్ల. And next, author, where the supplier is an author and recipient is a publisher located in taxable territory, reverse charge provisions applicable. And again, author ki forward charge mechanism aina follow avachama, reverse charge mechanism aina follow avachama. Ataniki 2 options icharu, but okasari option choose cheskunte end of the next financial year varaku option ni continue cheyalsi. Next, where overseeing company rendering services to the RBI, reverse charge provisions applicable, recipient is liable for payment of GST. And next, where an individual direct selling agent rendering services to the banker or NBFC located in taxable territory, their reverse charge provisions applicable, recipient is liable for payment of GST, right? And next, business facilitator. Next one, business facilitator, where a business facilitator rendering services to the So 12th one, where the business facilitator is a supplier and recipient is a banking company located in taxable territory, reverse charge mechanism applicable. So business facilitator rendering services to the banking company, nothing but he will give an awareness about their businesses. That is the nature of service of the business facilitator. Here reverse charge mechanism applicable. And direct selling agent గురించి మీకు ఐడియా ఉంటుంది అనుకున్నాను. బ్యాంకర్స్ కి బిజినెస్ తీసుకొస్తారు, లోన్స్ మీడియేటర్ గా ఉంటూ లోన్స్ ని గ్రాంట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ పర్సన్ ఆ సర్వీస్ చేసిన దానికి లోన్ మీద కమిషన్ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఇండివిడ్యువల్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్ విల్ బికమ్ సప్లయర్ అండ్ ద బ్యాంకింగ్ కంపెనీ విల్ బికమ్ రెసిపియంట్ ఆర్ సేమ్ అప్లికబుల్. అండ్ నెక్స్ట్, ఏజెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ టు ది బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ అపాయింట్ చేస్తున్నటువంటి ఏజెంట్ తను బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ కి సర్వీస్ ఇస్తారమ్మా. రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లికబుల్, రెసిపియంట్ ఇస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ GST.
అండ్ నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్. సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్కి రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లికబుల్ అవ్వాలంటే సప్లయర్ ఎనీ పర్సన్ అదర్ దెన్ బాడీ కార్పొరేట్ బట్ రిసిపియన్ ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ దెన్ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లికబుల్. సపోజ్ బ్యాంక్ దగ్గర మీరు సెక్యూరిటీ కార్డ్స్ చూస్తుంటారు, బ్యాంకర్ ఎంప్లాయీస్ కాదు, వేరే వాళ్ళు సప్లై చేస్తారు మా సెక్యూరిటీస్ని. అలా సెక్యూరిటీ పర్సన్ని సప్లై చేసి కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. మరి ఇలాంటప్పుడు రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లై అవుతుంది అంటే ఎస్, బట్ సప్లయర్ అదర్ దెన్ బాడీ కార్పొరేట్ అయి ఉండాలి. రిసిపియెంట్ జస్ట్ GST యాక్ట్ ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేసి ఉంటే చాలు, రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లికబుల్. నెక్స్ట్ 15th వన్ రెంటింగ్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్. రెంటింగ్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్ ప్రొవైడెడ్ టు ఏ బాడీ కార్పొరేట్. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లోరెవర్స్ చార్జ్ మెకానిజం అప్లికబుల్ అవ్వాలి అంటేనమ్మా పర్సన్ ఎనీ పర్సన్ అదర్ దెన్ బాడీ కార్పొరేట్ అయి ఉండాలి. బట్ రిసిపియెంట్ చూడండి బాడీ కార్పొరేట్. Supplier should not be a body corporate, but recipient should be a body corporate. Then reverse charge mechanism applicable. And what is the nature of service? Renting of motor vehicle, RCM. And next, services of lending of securities under the security lending scheme. Suppose ఈ situation ఇక్కడ చూడమ్మా, security lending scheme. Okay. Suppose ఒక person మా, let us assume he is the broker. కస్టమర్తో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయి ఉంటాడు. ఏమని సోన్సో డేట్న సోన్సో కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి సెక్యూరిటీస్ని డెలివరీ చేస్తాను, టాటా కంపెనీకి సంబంధించిన షేర్స్. సపోజ్ ఈ పర్సన్కి డెలివరీ డేట్న షేర్స్ అవైలబుల్ కాకపోతే ఎవరైతే అప్రూవ్డ్ ఇంటర్మీడియటరీ ఉన్నారో ఆ పర్సన్ని అప్రోచ్ అయ్యి సార్ నాకు కొన్ని షేర్స్ కావాలి అని చెప్తే తన దగ్గర ఉన్నవైనా డెలివరీ చేస్తాడు, లేదు ఆ పర్సన్ వేరే పర్సన్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తారు సెక్యూరిటీస్ని. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్మీడియటరీ పర్సన్స్ సెబీ ద్వారా అప్రూవ్డ్ పర్సన్స్. మరి పర్సన్స్ ఫ్రీగా సర్వీస్ ఇస్తారంటే నో, దే విల్ చార్జ్ ఏ ఫీ. ఇన్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ ఇంటర్మీడియటరీ విల్ బికమ్ సప్లయర్ అండ్ దిస్ బ్రోకర్ విల్ బికమ్ recipient. Reverse charge mechanism applicable. Recipient is liable for payment of GST. So these are the provisions in relating to the section 9, 91, 92, 93, 94, 95 and 9 subsection 3 లో ఉన్నటువంటి 16 reverse charge cases ని ఒక ఓవర్వ్యూ ఇచ్చాను. అండ్ ఐ హోప్ మీకు ద్రోణా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారంటేను టోటల్ ఫుల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి మీకు అందులో. ఇఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు పర్చేస్ చాప్టర్ వైజ్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ యూ కెన్. అండ్ లేదు ఇంకేమైనా ఫర్దర్గా మీకు ఎవరి చాప్టర్ లాంటి ఫాస్ట్ ట్రాక్ రివిజన్స్ కానీ వ్యూస్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటేను ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మీకు వీటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కానీ మల్టిపుల్ చాయిసెస్ కానీ వీటన్నిటిని ఛానల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. పార్టిసిపేట్ చేయండి, ఆన్సర్ చేయండి. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.